হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমার নাম ফাবিহা বশরা খান রূপন্তী and I'm a PC trainer. I'm in PC and I'm in PEC-Education education and I'm একটা IELTS trainer. So again, assalamu alaikum and I hope আপনারা সবাই সুস্থ and healthy আছেন in this weather change. And I'd like to welcome you to আজকের live session, which is an IELTS reading module based live session, and আজকে we're going to talk about the problems যে বাংলাদেশিরা face করে in this module. We want to discuss on the questions, the question types, and কিছু tricks about on the reading module and see how you can solve it. So I would like it যেটা একটা interactive session হোক and we can ask questions আর আপনাদের যদি কোনো problem থাকে সেটা আমরা solutionই করব. So you can always just আমাদের live session-এ আপনারা just একটা post দেন, comment দেন and I'll try to get back to you. So প্রথমে who are we? আচ্ছা, আমি যে বললাম I am an IELTS instructor at PEC-Education. আমার overall score একটা 8 আছে in IELTS and I got an 8.5 in the reading module. So আজকে we'll talk about, so you can ask me about some tips. So when we start, PEC-Education holo we are an training institute in English standardized tests and আমরা IELTS একটা আমাদের নতুন করে we are trying to start courses based on IELTS and একটা আমাদের new module আছে, and as an lecturer or as a trainer I am building a new course যেটা for Bangladeshi people যাদের problems আছে এটা তাদের জন্য suitable হবে. So I'll just get right to the reading module. So what is it? Mostly reading is something jeta amra shobai we find it a little more challenging than usual. So shobai bolle je IELTS reading is a very challenging module, and the reason why is because there are three main causes je keno why we consider reading that difficult. Normally when you think about it, reading is not that difficult, kintu for IELTS especially you need some basic skills. That is, one is reading fast and correctly and accurately jinishta amra bhitore nawa. So this is something jeta Bangalira when we read newspapers we do it every day for Bangla subjects, or when we read একটা Bangla সাহিত্য বা Bangla newspaper we do it often. কিন্তু এটা ইংলিশে যে আমাদের এটা প্রবলেম হয়ে আছে. So the thing is, the reading module consists of আপনার there are 40 questions and you will have a total of 3 passages. A 3 passage each will be around 800 words, and আপনার এই পুরো জিনিসটা কমপ্লিট করার জন্য you only have 1 hour. So again, that is the challenging part. আপনাকে around 8 3s are like 2400 words আপনাকে পড়তে হবে within this time limit and answer 40 questions. So etate you need to develop fast reading skills, and a fast reading skills, and not only just reading fast but also understanding something. So ei jonno there are some few basic tips or skills jeta amra normally use kori, but unless someone points it out we don't know je amra eta korchi. And one is skimming. যখন আমরা নিউজপেপার পড়ছি we are just going through the main headings বা আপনার যে main topic of a portion, একটা like okay এটা US এর ব্যাপারে হচ্ছে and এটা কোন বছরে হচ্ছে and who is the person of interest যে এই নিউজ রিপোর্টে বলছে. all these things আমরা just in 1 minute আমরা just পুরো জিনিসটা দেখে গেলে we can understand all these things. So what we are doing basically is we are skimming the text, the newspaper. So that is something jeta apnake develop korte hobe for your English reading and IELTS reading portion, that is skimming the text. When we just skim it, we'll circle the important years, the important dates, the main keywords, all these things. Okay, and the next is scanning. আপনার যখন একটা কিছু আপনি পড়েছেন
few days ago, but ওই নিউজপেপারটা আপনার দেখলেন and you want to tell এটা মানে এটার ব্যাপারে কাউকে বলবেন, but you are not sure about a fact. So আপনি কি করেন? আপনি you scan through the newspaper যে আচ্ছা ওই জিনিসটা কোথায় আছে, you try to find that keyword, যে ওই টপিকটা যেটার ব্যাপারে you recall it, ওটা আপনি আবার খুঁজতে চেষ্টা করেন. So you just চোখ বুলায় যান only searching for that word. That is called scanning. And এটা is also a very important skill যখন আপনি you're going to answer your questions. So time saving এর কারণে there are many people, there are different strategies করে to you save the time, and one is to not read the paragraph in the beginning. তারা directly questions এ চলে আসে, and questions এ এসে তারপরে তারা এই জিনিসটা then they ask মানে questionটা answer করতে করতে they read the passage one by one. But এটাতে problem হচ্ছে in case your first question is not serially আসে না, that is question A ta first paragraph, question B ta second paragraph, if it's not properly মানে একটা maintain করে না your serial, then it will be difficult because এটা কোন first question A টা আপনার লাস্টের দিকেও আসতে পারে. So in that case মানে questionটা প্রথমে পড়ে রিডিং করা is not going to be time consuming. আরেকটা জিনিস যেটা করে, which is a very basic technique যেটা আপনি করলে it's going to be good or it's a safe side, is skimming the text. আপনার 800 words যদি আপনি স্কিম করতে পারেন around 3 minutes, then আপনি তারপরে যদি কোয়েশ্চেনে আসেন, then যখন আপনি কোয়েশ্চেনটা আনসার করবেন you will know যে কোথায় আপনার যেতে হবে to make it right, to answer the question. So that is something যেটা আমরা করি. So first is go directly to your questions. সেটার জন্য আপনাকে জানতে হবে যে কোন কোয়েশ্চেনটা আপনার one by one after the other আসে, and which questions it's not like that. Secondly, your way is to skim through the paragraph jeta for 2 to 3 minutes kore. And there's a third high-tech skill jeta manushe sometimes kore, is to read it well, jeta you can take a little more time, 5 minutes niye apni prottekta paragraph pore etar pashe ekta jot down korben, acha this is etar byapare bolche, like first paragraph apnar jodi ekta para thake based on 3 types of cars for example, so apni first ta etar speed বা ইঞ্জিনের সুবিধার ব্যাপারে বলছে, and it's about this car. So এইটুকু আপনি যদি লিখে রাখেন, then later when you come back after reading your questions আপনার স্ক্যানিং করতে বা ফাইন্ডিং দ্য আনসার সুবিধা হবে. So this is একটা অ্যাডভান্স স্কিল যেটা করে within 5 minutes আপনি রিড করে আপনি আপনার পুরো প্যারাগ্রাফগুলোকে what is the information given সেটা আপনি বলবেন. So those are the 3 types of basic skills. তারপরে now after we go from the fast reading, next is the lack of vocabulary. Normally Bangladeshira jara ache we are good with grammar amra school-e porechi, but the problem is vocabulary. That is even amra jodi even when we do reading আমরা mostly newspaper পড়ি, and আমাদের ওরকম high level reading আমরা ইংলিশে করি না. Because of that আমরা অনেক familiar phrases বা familiar word যেটা is normal to native speakers for example, এটা আমাদের জন্য it's confusing. So এই ক্ষেত্রে what we can do is আপনাদের vocabulary বাড়াতে হবে. So normally I would suggest you read your topics of interest. The thing is আপনার IELTS the writing text reading আপনার আসবে, these are all based on worldwide basic issues, and তারা magazines, journals, articles এইগুলো থেকে they will take the passages. So আপনি যদি if you start reading informative texts on English, then আপনার এই যে vocabularyটা অনেক বাড়বে, or এখানে যদি, but that is a very long drawn process. এটা আপনার যদি অনেক টাইম থাকে you can start by reading and doing your vocabulary. Otherwise there are certain আপনার words থাকে, you can search it online, বা we also give some basic একটা word list দিয়ে দিই যেটা if you learn it then আপনার অনেক কিছুই আপনি reading এ পাবেন. So mostly why vocabulary is important is because অনেকে বলে that and it is true that your IELTS reading is not exactly a reading test, it's mostly a vocabulary test.
and why I say this is because আপনার যে কোয়েশ্চেনগুলো যে আসছে it will always be paraphrased, that means synonyms use করবে। আপনার প্যাসেজে থাকবে একটা ওয়ার্ড বাট আপনার কোয়েশ্চেনে অন্য ওয়ার্ড, সো আপনাকে দুইটা ম্যাচ করে you will have to know যে আচ্ছা this is the correct answer। আর এটা যদি আপনি ওয়ার্ডটা না জানেন then you will probably think যে আচ্ছা this is not the correct answer। so এখানে আপনার রাইট vocabulary বা একটা জিনিসকে অন্যভাবে ফ্রেজিং করে কিভাবে বলতে হয়, to know this and recognize this is a very important skill। that is something যেটা we cover, একটা পুরো আমাদের প্যারাফ্রেজিং নিয়ে এক ক্লাস আছে where we solve this and see how different ways এ একটা paraphrased question আসতে পারে। okay, and the third thing যেটা is normal for not only Bangladeshis but everywhere is lack of understanding question types। আপনার রিডিংটা চ্যালেঞ্জিং is not only because আমি যা বলছি but it also has around 14 type questions, মানে 14টা different types of questions আছে যেটার জন্য you need 14 different ways to solve it and how to get it। so because of this reason আপনাকে কোন কোয়েশ্চেনটা কি আসতে পারে and how to tackle it as soon as possible, as early as possible, এটা আপনার থাকতে হবে। so that's the so now we can just go to the 11 main type of questions। so এখানে some people say it's 14 type questions but এটা shorten করে আমরা 11 types আপনাকে দিব and we'll just basically go through all the different types of questions আর এটা কিভাবে, what is it about, or some few tricks on how to solve each type। so প্রথমে we'll come to multiple choice questions। I'm sure you're all very aware of what it is about। আপনাকে around একটা question দিবে and 4 to 5 choices দিবে আর আপনাকে এটার মধ্যে একটা choice you have to see, এটাকে টিক করতে হবে। so again what's important is আপনার choices will be paraphrased। so for example আপনার choicesে একটা word আছে successful but এটা আপনার প্যাসেজেও you remember যে আচ্ছা successful এরকম একটা word আছে, so that doesn't mean যে this optionটা correct। আপনার it sometimes the test examiners তারা to confuse you তারা similar words আপনার optionsে use করে which is not the correct option। so আপনাকে instead of looking for words, especially adjectives, you have to look at the ideas, যে আপনার কি idea বলছে this one option। so এটা দেখে আপনি you can solve the question easily and normally these answers come in order। that means আপনার first multiple choice question will probably be in the first 2 paragraphs, second question will be তার পরের paragraph গুলোতে and so on। so আপনাকে if you know this then তারপরে আপনি যদি this is your first type of question তাহলে আপনি easily প্রথমে passage না পড়ে you can directly go to the multiple choice and করতে করতে আপনার readingটা করতে পারেন। okay, now the second type of question we'll go through is true, false, not given, or yes, no, not given। এখানে the answers do come in order again but the trick is যে the not given part। so এখানে আপনার you just don't have to say true or false। sometimes again আপনার যে অপশনটা দেওয়া আছে এটা কোনো জায়গায় আপনার প্যাসেজে বলা নাই, so based on that it will be not given। so এখানে just you don't have just 2 options, একটা জিনিস false ও হতে পারে or because you might not be sure এটা not given হতে পারে। so that means you need to understand যে ওরা কি specific জিনিসটা false বলছে নাকি বা এটা clear না। if it's not clear then it will be not given। okay, so that is the trick of this part। আর এই জন্য স্ক্যানিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইউ নিড টু ডু ইজ আপনার কিওয়ার্ডস which আমি একটু আগে কথা বলেছি, when skimming you look at your keywords। so while আপনি এই কোয়েশ্চেন ট্রু আর ফলসেও আপনার keywords is very important। আপনি কিসের ব্যাপারে কথা বলছেন, if the multiple choice question is about say a particular technology or a particular car, তাহলে আপনাকে এই based on যে এই জিনিসটা this car এটার উপরে you have to scan your text and know যে আচ্ছা এটার ব্যাপারে কোথায় এসব কিছু লেখা আছে। and there are other keywords as well, for example engine বা some other given বা cost, এগুলো যে আপনি তার মানে we are looking for the cost of a car বা advantages of a car। so these things are আপনার keyword that you will find in a question। okay,